in MNCs, department always will take care of student-centric activities time by time. So one of the from this activity, today we organize webinar on software testing as a success path. Here, our guest speaker, Mrs. Savita S. Shinde, was an associate consultant in TCS. So now we will hand over the brief introduction of our guest of honor or our speaker, today's speaker. I will request to the HOD madam, Ms. Sonali Patil madam, to please introduce ma'am. Thank you, sir. First of all, welcome, Savita ma'am. I will give Thank you, a Sonali. Yeah. summary. I will give a brief intro of professional experience of your to our students. Ma'am, recently ma'am had joined TCS as a assistant consultant from Feb to 2020 to present, and she is working as an assistant consultant now. Before that, from 2016 to 2022, ma'am as a work as a test specialist at Mindtree. And before that, from the 2014 to 2016, ma'am has experience as a work as an associate at the Cognizant Technology Solution Pune. And before from the 2000 to 2000, ma'am worked as a QA engineer at ID Mission Solution Private Limited Pune. Overall, ma'am have the 10 years of experience in software analysis, software quality assurance, testing of web-based services, client or server application and database. Ma'am has the expertise in manual testing and Selenium, web driver automation testing using Java on web application. Ma'am have a experience in working on a desktop application, automation using Python, Auto IT. Ma'am also have the experience with the open source automation tools and so on. Now I will give the some of into about the technical skill. That is, ma'am have the skill about the different testing tools, Selenium, IDE, Grid, manual testing, BDD, REST API testing. Ma'am also have a work experience with different browser operating system and programming language like Java, Perl, Python programming. Then different database tool like MySQL, Oracle. Ma'am also have a technical skill regarding the scripting language, markup language, and so on. Now I'm going to say something about the certification that ma'am had done. Like ma'am had done a certification of Selenium Professional IST QB Foundation level certification, then REST API automation, REST assured certification, SQL certification, and so on. Ma'am have achieved a big success in her field. Like ma'am is awarded as the 2 times hand off at Mindtree Limited. Then ma'am has also received a 4 times Unstoppable Award at Mindtree Limited Pune. And ma'am had received a 1 time award at Mastermind at Mindtree Limited Pune. And ma'am have received near about the 7 times award as a team at Mindtree Limited. So ma'am have the huge experience of her field. Now I'm requesting ma'am to share her knowledge with our student. And my madam, heartily welcome to you. And I request you to share your knowledge and thoughts with our student. I am handing this session to ma'am. Thank you. So much for brief introduction, and thank you, Vistas, for giving me a chance to work my thoughts in front of this many students. I always wish to, and this will be no more boring session. It is just interactive session. I would like everyone to talk, speak, ask your question because I was there in this space, so I know what kind of questions and thoughts you might have it
because I was there some time before. So yeah, thank you. First of all, thank you, ma'am, for giving such a brief introduction. Thank you, Yogesh sir, for giving me opportunity. And then we will start our session. So as I said, it will be like very interactive session. It should not be boring one. So you like to continue in English, or you would like to some other language like Marathi, Hindi? I'm comfortable in all, but it just our interaction should be fine. That's what our intention is. So shall we proceed? Everybody is ready? Yes. I hope nobody is sleeping. Can you see my screen? Please share my screen. Enter screen, then share. Can you see my screen now? Yes. Are you able to see PPTs? As you know, my name is Savita Shinde, and ma'am has given my introduction. So currently I'm working with TCS as an associate consultant, and I have 11 plus years of experience. Okay. But before we start, I would like to know from you, what do you think about the testing? What is your thought on the testing? Are you there? It will be interactive session, as I told you. So you must have to speak. Then only I'll understand your thoughts. Then I will correct your thoughts if it is something wrong. Right? Am I audible correctly? Yes, sir. Actually, I think I'm facing some issue for sharing my screen. Yogesh sir, would you like to share your screen and show the PPTs? Hmm. Sorry. Savita, madam, just hold some while. Yeah, I'm warm welcome to our honorable principal, Dr. Sandeep Marathi sir. Marathi sir, it's a great to you.
आजचा या सेशनला. हॅलो येस सर. हॅलो योगेश सर, आवाज हो, येतोय? हो हो सर. हॅलो हा सर, आवाज येतोय. प्लीज कंटिन्यू. येतोय का? I'll मॅडम आलेत का? हो सर. Yes, sir. I'm there. बरं, मी मॅडमांचं कमिटी बसली आहे. मी जस्ट मॅडमांचं वेलकम करतो. त्यानंतर यू हॅव कॅरी द सेमिनार. येस सर. मॅडमांच्या व्हिडिओ ऑन आहे का? हा सविता मॅडम, प्लीज ऑन युअर व्हिडिओ. Yeah. Hello, sir. How are you? हॅलो मॅडम, फाईन मॅम, वेलकम. Thank you. आज आपण आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण वेळ दिलात आणि आपण जे काही आज सेमिनार ऑनलाईन कॉम्प्युटर डिपार्टमेंट आणि आमच्या योगेश सरांनी ऑर्गनाईज केलंय, त्यासाठी आपण वेळात वेळ काढून आला. माझ्याकडे आज एक कमिटी आलेली आहे विद्यापीठाची, पण वेळ दिलेला होता. कमिटी ऍक्च्युली 11 11:30 येणार होती, बट Okay. ते लेट झाले आणि जस्ट ते आता पोहोचले आहेत. व्हिजिट झाली आता आमची, तर एक थोडं फायलिंगच्या साईन वगैरे चाललंय. पण म्हटलं काही सरांना हरकत म्हटलं नाही, आज sir. हा, तर मॅडम आमच्या संस्थेच्या वतीने विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या वतीने मी आपलं शब्दसन्मानी स्वागत करतो आणि आपल्याला पर्सनली इन्व्हाइटही करतो की आपण वेळ काढून ऑफलाईन लेक्चरसाठी गेस्ट म्हणून आमच्या महाविद्यालयात यावं, विद्यार्थ्यांना, आमचा स्टॉफ असेल सर्वांना मार्गदर्शन करावं ही विनंती करतो. आपण आलात त्याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद करतो आणि आपली रजा घेतो. तर थँक्यू सर. मला पण खूप आनंद होतोय आणि मला नेहमी अशी इच्छा होती की आपण विद्यार्थ्यांशी भेटावं, बोलावं, कारण की मला पण माहिती की ह्या स्टेजमध्ये विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारचे प्रश्न असतात, किती शंका असतात. तर मी तुमचं मनापासून आभार मानते की तुम्ही मला ही संधी दिली. थँक्यू. थँक्यू मॅम. तुम्ही कंटिन्यू करा मॅम, मी रजा घेतो, थोडं कमिटी बसली आहे. चालेल योगेश सर. सर, थँक्यू. आपण सगळं जे लेक्चर वगैरे असेल युट्यूब लाईव्ह, उल्हास सर पण बोलले होते, मी सांगितले होते सरांनाही, तर सरांनाही लिंक पाठवून जे होत असेल तर लेक्चर आपण कंडक्ट करून घ्या. मॅडमांना हो ओके ओके सर, मॅडमांना पण इन्व्हाइट करा पर्सनली पण, किंवा ऑफलाईन लेक्चरसाठी ज्यावेळेस मॅडम इकडे धुळ्याला येतील तर त्यावेळेस वेळ घेऊन मॅडमांचा एक लेक्चर इथे आपल्याकडे ठेवा आणि ते कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने आजचे वेबिनार जे तुम्ही घेताय ते वेबिनार घ्या आणि आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. नक्की Yes. सर. थँक्यू. नक्की. Okay. ओके. येस मॅडम. मला थोडा प्रॉब्लेम येतोय. हो हो. ते मल्टी हा सविता मॅडम, करा. ओके. सो तुम्हाला टेस्टिंग बद्दल काय माहिती? डू यू वांट मी हिंदी और मराठी और इंग्लिश? फर्स्ट I would like to know from student. What do you like? In which language you are comfortable? Everybody should speak up, okay? So, okay, I think people are sleeping. They are not listening me. Okay, so I'll talk about the introduction of software testing. ओके. Okay, बोला so तुम्ही. what do काहीच नाही, जे बोला प्रोफेटिव्ह. अरे तुम्हाला मराठी सुद्धा बोललेलं ना. What do you think? What about the testing? Why we need a testing? Like if you talk about any industry, there are like different streams: testing, development, business analyst, database testing. So what do you think? What is the testing? Why we need a testing? Okay, why we need testing? Do you have any reasons like why we need testing? I think, madam, we first go through our slides, and then Okay. thereafter, yeah, then thereafter their mind will blow. So yeah, are you sharing your screen? Actually, I can't see that those PPTs. Yeah, sure. Wait. Please share. It is visible.
Not yet for me. Oh, yes, right now. Mm, Now it's saying, okay, I can see it. It's loading now. Yeah. Okay. Can you give me control? Is it possible? Uh, no, madam. Just do it in presentation mode. Yeah, yeah, yeah. Yes, yes, yes. Sure. Sure, I will handle it or whatever scrolling of the slides. Okay, go to the next slide then. What is testing? Okay, so I will tell in the as per the definition, like testing is a finding the correctness of application, checking the quality of the product. Okay, and now earlier it was like a manual testing only, but now no more manual testing. Even tester and developer should have same technical knowledge. Okay, so if you don't do any testing, just consider one example of like when you go to the hospital, banks, anywhere you go, you see the machines. Okay, machines were operate so many things like counting the notes, counting the heartbeat and all the stuff. Okay, so suppose you are testing a machine which counting your heartbeats. Okay, and if you consider some example of banking, so there is a banking application, okay, where you have to fund, you used to use fund transfer, right? You transfer from fund from one account to another account. Okay, so you see there is a decimal point over here. Okay, and you are responsible to test that. Just consider there is some problem. Okay, and the decimal point is not considered. You are trying to send, suppose, 10 rupees. Okay, and instead of that 10 rupees, the 1,000 rupees got sent. What will happen? Just imagine. This is how important is testing. So each and every application, whatever we are using in our day-to-day life, everything is need testing. Whatever, so suppose you are using one mobile, okay, and you are trying to do something, and there is some error coming up, application error is coming up, and it is just bugging you. So you got irritated, right? That's why testing comes into the picture. And if you think about the testing, what is the testing? Okay, it is making sure that we are delivering a quality product. If we don't deliver the quality product, will customer believe on us? No. That's the reason testing is very important. So if you, as a pressure, you have many streams. You can go for the development, you can go for the testing, you can go for the business analyst and DBA. Nowadays, cloud is very important. Everybody is switching to the cloud. Anybody know what is the cloud? Cloud is a cloud store where we can store our data without getting the physical access. Before this, it was a server who was storing the data. Whenever we have to start a new business, we have to do a lot of setups, getting the servers ready, infrastructure ready, network ready. But now we are people are shifting toward the cloud, so we don't need to do any setup. We just pay how much we use and we get the service. Okay, so this is what testing. Sir, can you go to the next slide? Yes. So, what is the basic reason why we need testing? Okay, so the most important is to gain the customer confidence. Okay, as a tester, we are testing some product for some end user. Okay, as we are using mobile, so we are an end user for the mobile, but somebody else who is working on that organization has done testing for our mobile. That's the reason we are flawlessly using the mobile. So that's the reason gaining customer confidence is very important. And check software adaptability.
So in this, how software is adaptable in all environments, how your software behaves when different type of persons are using. So whenever you are testing something, you have to think about as an end user. Consider that you are going to use that product, okay, and how you are going to handle that product, because product is not always handled by the some specific person. There are set of people who handle the product, okay. They might know the application or they might not know the application, so they try to handle the application. So application should behave uniquely for each and every end user. That's that is the check adaptability and the identify errors. Okay, what is the error? Suppose if you are testing some product, okay, it is expected to behave in A way, and if it is behaving in B way, then would you like it? No. So that is why we do testing. If there are some errors in the software, then we try to identify that errors. Okay, and avoid extra cost. Now you must be thinking how we are avoiding the extra cost by doing software testing. Okay, you might have the question like how we can avoid the. So let's consider the scenario. Okay, where you have tested some software, it gone to the production. Okay, and you come to know there is some problem, there is some error or issue with your software. Then what will happen? You have to start development, planning, production, deployment, everything from the scratch. Then it will be a huge loss. To avoid that loss, we have to do the software testing beforehand. Nowadays, agile testing is going on. You might heard or not, I'm not sure, but agile testing is like we are continuously delivering the working product. We are not earlier waterfall, we were following the waterfall model where all software is developed in one go and delivered at the end. And when customer sees it, oh no, I don't want this, I don't want this requirement, this should be like that, this should be like that. So that, to avoid those such things, we are started following agile. Okay, and we if we do software testing, we avoid the risk. I was referring one example where you are testing a machine which reads the heartbeat of the patient, okay, and there is some problem with that machine. It will lead that person to the death just because your issue in your software. So just to avoid the risk, testing is equally important. Okay, and to optimize the business. So testing is used to optimize business as well. I'll tell you how. Okay. As Please speak in Marathi also. okay, no problem. That's why I was asking you. Okay. So everybody's ready. Agree for Marathi? Just raise your Yes, Yes. hand. Okay. Okay, that's good. No problem. तर सगळ्यांना काय वाटतं टेस्टिंग का इम्पॉर्टंट आहे? टेस्टिंगने काय करू शकतो? आणि ऍज अ प्रेशर आपल्याला भरपूर करिअरचे ऑप्शन्स आहेत. त्याच्यामुळे आपण कशात एक्सपर्ट आहोत. आणि अगोदरची जी गोष्ट होती की जेव्हा मॅन्युअल टेस्टिंग, एव्हरीबडी इज जस्ट डुईंग मॅन्युअल टेस्टिंग. आता तो सिनॅरिओ नाही राहिलाय. आता सगळ्यांना ऑटोमेशन टेस्टिंग पाहिजे. ऑटोमेशन टेस्टिंग का करत असो आपण? एनीबडी हॅव एनी आयडिया का ऑटोमेशन टेस्टिंग करतो आपण? किंवा तुम्हाला माहिती आहे का ऑटोमेशन टेस्टिंग म्हणजे काय आणि ती कशासाठी केली जाते? सांगते तुम्हाला. ऑटोमेशन टेस्टिंग म्हणजे काय की आता आपण एक सॉफ्टवेअर आहे सपोज ते टेस्ट करतोय, मग सेम गोष्टी आपण प्रत्येक रिलीज साठी टेस्ट करतो. सॉफ्टवेअर कसा एका दिवसात नाही बनत, त्याला खूप वेळ लागतो, त्याला प्लॅनिंग लागते, आर्किटेक्चर, डेव्हलपमेंट, डिझाईन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, खूप साऱ्या गोष्टी इन्व्हॉल्व आहेत त्याच्यात. तर जेव्हा आपण एखादं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतो, सपोज आता एक तुम्ही एनी वेबसाईट यू हॅव यूज लाईक बँकिंग ऍप्लिकेशन कोणी यूज केलंय का? इंटरनेट बँकिंग किंवा कोणतं पण ऑनलाईन ऍप्लिकेशन जे तुम्ही यूज केलं आहे? आता मी एक लेट्स कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ बँकिंग ऍप्लिकेशन. ओके, तिथे भरपूर गोष्टी असतात जसं फंड ट्रान्सफर करणे किंवा पेई ऍड करणे किंवा बँक अकाउंट लिंक करणे किंवा कस्टमरला रजिस्टर करणे, अशा प्रत्येक गोष्टी असतात. प्रोफाईल क्रिएट करणे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी एका वेळेस नाही बनत. पहिले काय करतो, अकाउंट सेक्शन क्रिएट होतो, मग फंड ट्रान्सफर,
ऍडिंग पेईंग, मॉडिफाय पेईंग, डिलीट पेईंग. सो या सगळ्या गोष्टी ग्रॅज्युअली डेव्हलप होतात. ओके, आता आपण ऑटोमेशन टेस्टिंग का करतो? सपोज तुम्ही ए फंक्शनॅलिटी म्हणजे डिलिव्हर केली, डेव्हलप केली आणि डिलिव्हर झाली. नाव यू आर स्टार्टेड वर्किंग ऑन द बी. Okay, now you have to make sure A is already developed, that is also working fine. Because of that, you go for automation testing. Once you started working on B, then you have to make sure that A should work. Once you starting on the C, then you have to make sure like A and B also working. And now again and again and again, you don't need to end up testing A. Okay, just to avoid that, we do automation. Okay, once we are working on the C, that time we are doing manual testing for the C. But for A is already developed. For that, we are going automation testing. आपण जर कन्सेप्ट टेस्टिंगच्या भाषेत बोललो तर रिग्रेशन टेस्टिंग तुम्ही ऐकलं असेल. रिग्रेशन टेस्टिंग म्हणजे काय की पुन्हा पुन्हा आपण तीच टेस्टिंग करतो, तर ते खूप बोरिंग होऊन जातं. एकच गोष्ट पुन्हा 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 करण्यात आपण बोरिंग होतो. त्यामुळे आपण ऑटोमेशन करतो. सो दॅट instead of testing it manually, our application or software will test it. Okay, so Yogesh sir, can you go to the next slide? Common questions and common myths. Okay, जर तुम्ही आपण हे वाचले, इज सॉफ्टवेअर टेस्टिंग इज लेजिटिमेट करिअर पाथ. कधी प्रश्न पडत असेल ना की आपण टेस्टिंग करायची की डेव्हलपमेंट करायची, सॉफ्टवेअर टेस्टिंग खरंच वर्थ आहे का, आपल्याला एक्सपेक्टेड सॅलरी भेटेल का, किंवा आपल्याला करिअरच्या ऑपॉर्च्युनिटी आहेत का टेस्टिंग मध्ये, किंवा मी टेस्टिंग करू का, असा प्रश्न येत असेल बरेच लोकांना. अगोदर असं म्हणायचे की हा तुला म्हणजे तुला टेस्टिंग येत नाही किंवा तुला काही प्रोग्राम can become a tester. Now it's not like that. Okay, people who cannot code end up working as a tester. Okay, सॉफ्टवेअर आणि कोणाकोणाला असं पण वाटत असेल की सॉफ्टवेअर टेस्टिंग मध्ये सॅलरी कमी असते दॅन डेव्हलपमेंट. दिस इज ऑल आर myths. Okay, every tester and developer has equal opportunity. Every tester and developer has equal salary depending on your skill set. Okay, even you whatever you want to be a, you should select your any programming language. तुम्हाला कोणती लँग्वेज येते, जावा, पायथॉन, एनी लँग्वेज, just get hands on that and being a expert in that language, so you can make your career on top of that language. Like if you want to be a tester, if you want to be a developer, programming and technical knowledge is must. Okay, must, I will quote it in the must. And now you must be thinking like, who can be a good tester? Can you go to the next slide? Okay, sir. Before this, there is one more slide, I think. Okay. So you might have question like how to decide whether software testing is right choice for you. Okay, आपण म्हणतो ना मला दुसऱ्यांच्या चुका काढायला खूप आवडतं, then you are a good tester. That is ultimately what we are doing. Developer is developing software and we are trying to find it out, the issues, errors in that software. And tester should have test to break attitude. What does that mean? Test to break म्हणजे जो सॉफ्टवेअर डेव्हलपरने डेव्हलप केला आहे त्याला कशा पद्धतीने ब्रेक करता येईल, किंवा कोणताही व्यक्ती जर त्या सॉफ्टवेअरला यूज करेल तर हाऊ कम्फर्टेबल ही इज to use that software. That's what we are testing. Okay, so we have a requirement like business requirement. There is a product owner who write the business requirement, how software should be, and we are comparing those requirement against the actual software. So you should have approach to find the bugs. Okay, and you will have a requirement document which you will use as a standard. Okay, whenever you do test something, you know how it should be and how it is. If it is deviating from the standard, then it is a bug, it is a problem.
Okay, and if you think about the software testing, there are multiple domains like banking domain, financial domain. Then we can say now e-commerce domain is what is the example of e-commerce domain? Amazon, Flipkart, all online shoppings are example of e-commerce domain. And if you see this, the banking application, and then if you do some trading, then trading applications are an example of financial domains. And if you see this oil and gas industry, so that is an example of oil industry. So there are multiple domains. Okay, if you can be expert in domain, you can be expert in any programming language. And also you have to be like in as a software tester, you have to do same thing again and again. Okay, sometimes there are flow. If I'll tell you one example, in my current project latestly, whatever we are testing, that needs 24 hours. Okay, for 24 hours, how software should behave after 1 hour, 2 hours, 3 hours, like this I have to test for 24 hours. So sometimes we have to stretch our testing, our hours, and make sure that software deliver the quality product. And as a software tester, you should like to take a new challenges. Okay, that is also important key skill for a software tester. Can you go to the next slide? Who can be a good tester? Tester should verbal and written communication. Good verbal and written communication means you have to talk with the business people, you have to talk with the client, you have to make sure your thoughts are delivered properly, you have to talk with the end customers. So that there should be, you should have verbal and written communication fluent. Okay, and you should be passionate about the testing. Okay, it should not be like boring, just doing as a task, it's my job because I'm getting salary, that's the reason I have to do. No, असं करायचं नाही. You have to be passionate about your testing. Whatever you are testing, you have to be passionate, like I will deliver the quality product. And you need a technical skill. As ma'am has explained about in my introduction, I have knowledge in Java programming language. I know manual testing. I know database skills. I know like how to do database testing. That also I know. And there are various testing tools which need a programming language, technical skill. So technical skill is also equally important. Analytic skill. So you have to analyze the things. Okay, before coming to the conclusion, you have to analyze the things, you have to understand the things. That's the reason analytical skill are important. And attitude is also most important thing. Okay, you should have a good attitude towards everything, like towards your project, towards your colleague, towards your whatever work you are doing. And you should have productivity in terms like whatever you are giving, that is like an important one, and you are giving some quality things, that is the productivity is also important. Can you go to the next slide, Yogesh sir? I will keep your session for question and answers. Okay, so collect your questions and we can ask at the end. Hello, Yogesh sir, can you go to the next slide? As a software testing, what are the career options you have? You can be a software engineer, you can be automation testing, you can be a data science, you can be a business analyst, you can be a performance testing. So performance testing is like a dedicated person who tests the performance of application. Performance of application means what? So whenever you deploy any software, it's not like only single person is using. Consider there is a you watch TV, right? When you see the TV programs, there are hundred and thousands of users watching together at the same time, right? So you have to make sure that performance test. You have to make
sure that even thousand or lakhs of person are accessing my application at the same time. My application should behave nicely. Okay, when there is a one user accessing, it should working fine. But when there are more than 1,000 users, then that time also it should behave as it is should behave. That's the reason performance testing is important. Quality engineer, quality assurance manager, test architect, software delivery managers, and DevOps engineer. I'm not sure if you heard about the DevOps. Okay, it's a more trending technology nowadays. Every tester is trying to be a DevOps engineer. Okay, so I'll explain you what is DevOps. Senior tester, or you can be a QA lead. So, madam, what is the DevOps functionality exactly? What the DevOps will do? Yes, sir, I'll tell you. So earlier it was like only manual tester, but now everybody asking DevOps. What is DevOps? DevOps is like you are only doing testing, you are only doing automation, and you are only continuous delivery and continuous deployment, CI/CD. In whenever you comes in this profession, you will heard the word CI/CD, continuous integration and continuous deployment. So what does it means? Whatever software you are developing, you are continuously integrating it to the production and continuously delivering the working product. So as a DevOps person, you should have a knowledge of like Jenkins, like CI/CD tool. You should have knowledge of uh, Git, like version control tool. You should have knowledge of any programming language. So this is called a DevOps. Nowadays, like DevOps are Azure, AWS DevOps, Azure DevOps. So you should have knowledge of many things like CI/CD, Jenkins, Git. A person who is responsible for writing the pipelines. That is called a DevOps. Okay. So now this session is open for questions. I would like to expect many questions from all students. Okay. करिअर कशात करू शकतात? ऍज अ फ्रेशर तुम्हाला काय की आता मोस्टली ट्राय करायचं की आपलं कॅम्पसमध्ये सिलेक्शन व्हायला पाहिजे. आणि जर कॅम्पस नाही झालं तर त्याच्या काही एक्झाम्स आहेत, त्या एक्झाम्स द्यायच्या. ओके. आणि करिअर मध्ये मोस्ट ऑफ द टाइम गॅप नका असू देऊ, कारण की ऍज सून ऍज यू पास फ्रॉम द कॉलेज, ट्राय टू गेट द जॉब. इफ यू हॅव लाईक 2-3 वर्षाचा गॅप झाला ना, तर मग थोडे प्रॉब्लेम्स येतात किंवा ते विचारतात की तुम्ही का जॉब केला नाही. तर त्याच्यामुळे तुम्ही you have to give full dedication. काही एक्झाम्स आहेत, आय विल शेअर द नेम्स ऑफ दॅट एक्झाम विथ योगेश. सो त्या एक्झाम दिल्या तर MNC कंपनी तुम्हाला स्वतःहून रेफर करतील. ओके. आणि मोस्टली ट्राय करायचं की कॅम्पस मध्ये व्हायला पाहिजे. आणि जॉब जसं नोकरी आहे किंवा या भरपूर जॉब पोर्टल्स आहेत, तिथे तुमचा रिझ्यूम अपलोड करायचा. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे सकाळी रोज 10 वाजता तो रिझ्यूम अपडेट करायचा. सो दॅट जेव्हा HR सकाळी 10 वाजता लॉग इन करतात, तेव्हा ते बघतात की कोणता व्यक्ती जॉब सर्च करतोय किंवा कोणाचा रिझ्यूम अपडेटेड आहे, त्यांना ते कॉल येतात. मी जास्त करून नोकरीवरच जॉब सर्च करते, नोकरी.com. व्हेरी नाईस साईट. आणि तुम्ही तिथे रिझ्यूम अपडेट करू शकतात आणि कीवर्ड टाकू शकतात. ऍज अ फ्रेशर यू आर ओपन, लाईक यू कॅन बी अ डेव्हलपर, यू कॅन बी अ टेस्टर. आता हल्ली मार्केटमध्ये ऑपॉर्च्युनिटीज किती आहे फ्रेशरसाठी? म्हणजे अपॉर्च्युनिटीज तर खूप आहेत, पण तुम्हाला प्रूव्ह करायला पाहिजे. म्हणजे आपण जे पण शिकतोय किंवा एखादी लँग्वेज किंवा कोणत्या पण सपोज तुम्हाला जर जावा आवडत असेल तर लर्न जावा, एव्हरीथिंग, इच अँड एव्हरीथिंग. एनिथिंग कॅन आस्क एनीबडी, यू शुड एबल टू आन्सर इट. अशा लेवलचं जर तुम्ही नॉलेज मिळवलं ना, नोबडी कॅन बीट यू. ओके. सो जर ऍज अ फ्रेशर तुम्हाला जर इंटरव्ह्यूचा चान्स भेटत असेल तर मेक शुअर दॅट यू शुड नॉट लूज द चान्स. ट्राय टू प्रूव्ह युअर सेल्फ बेस्ट. आणि अपॉर्च्युनिटीज खूप आहेत. आणि आता मार्किंगचे सॅलरी स्ट्रक्चर पण खूप वाढलंय. अगोदर फ्रेशरला लाईक
2.5 किंवा 3चं पॅकेज भेटायचं. आता पॅकेज पण चांगलं भेटतंय आणि अपॉर्च्युनिटी खूप आहेत. बट यू जस्ट हॅव टू प्रूव्ह युअर सेल्फ. Try to being a good, get some good technical knowledge in any programming language or whatever you learn, any like SQL knowledge. जरी तुम्हाला डेव्हलपर व्हायचं असेल तरी तुम्हाला टेक्निकल नॉलेज लागेल, जरी तुम्हाला टेस्टर व्हायचं असेल तरी तुम्हाला टेक्निकल नॉलेज लागेल. तो मेक शुअर दॅट यू शुड हॅव व्हेरी गुड नॉलेज इन एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लँग्वेज. काय होतं की आता जसं जावा आहे किंवा C# आहे, तर सगळ्या लँग्वेजचा जो बेस आहे तो सेम आहे. ओके, जर तुम्हाला बेस पक्का असेल, व्हॉट इज ओप्स कन्सेप्ट, व्हॉट इज पॉलिमॉर्फिझम, व्हॉट इज इनकॅप्सुलेशन, हे जर तुम्हाला माहिती असेल तर हे C# मध्ये पण सेम आहे, जावा मध्ये पण सेम आहे आणि पायथन मध्ये पण सेम आहे. बट ते ट्राय टू मेक शुअर की तुमचा बेस पक्का पाहिजे. ओके, आणि काही जे इम्पॉर्टंट प्रोग्राम्स आहेत लाईक फिबोनाची सिरीज, प्राईम नंबर्स, हे प्रोग्राम्स हे फ्रेशर्सला मोस्ट ऑफ द टाइम विचारले जातात. सो मेक शुअर यू बिल्ड अप युअर ओन लॉजिक. जर तुम्हाला विचारलं म्हणजे इंटरव्ह्यूने की राईट अ फिबोनाची प्रोग्राम टू गेट अ फिबोनाची सिरीज और प्राईम नंबर्स, या सगळ्या गोष्टींचं लॉजिक तुम्हाला कळायला पाहिजे. आणि अपॉर्च्युनिटी खूप आहेत मार्केटमध्ये, खूप अपॉर्च्युनिटीज आहेत. जस्ट ट्राय टू प्रूव्ह युअर सेल्फ बेस्ट. मॅडम, आपल्या ह्या धुळे शहादाकडचा विद्यार्थ्यांचा प्रॉब्लेम काय असतो, लँग्वेज बेरियर असतो. तर इंटरव्ह्यूला जर हायब्रिड मोडचं लँग्वेज किंवा इंग्लिश किती लेवलची यायला पाहिजे ॲज अ फ्रेशर्सला? गुड क्वेश्चन. ऍक्च्युली यु नो व्हॉट, आजकाल लोकांनी काय म्हटलं, लँग्वेज इज नॉट नॉलेज. नॉलेज इज अ डिफरंट थिंग अँड लँग्वेज इज अ डिफरंट थिंग. ओके, आपण बघतो की फॉरेन मध्ये ते इंग्लिश बोलतात, पण त्यांना म्हणजे बरेच लहान मुलगा असतो तर तो मराठी बोलतो, त्याला लिहिता वाचता येत नाही पण तो मराठी बोलतो. तशी इंग्लिश इज जस्ट लँग्वेज. यू शुड, इट्स नॉट लाईक यू शुड नो एव्हरीथिंग, लाईक ऑक्सफर्ड लेवलचं नॉलेज हवं फक्त. आणि आता लँग्वेज पेक्षा मोस्ट इम्पॉर्टंट नॉलेज आहे. ओके, जरी तुम्हाला इंग्लिश येत नसेल तरी असलं ना, दे विल कन्सिडर यू. ओके, बट लँग्वेज का लागते आपल्याला? जेव्हा आपण जातो इंडस्ट्रीमध्ये तेव्हा आपल्याला जे सगळे लोक बोलत असतात ती गोष्ट आपल्याला कळायला पाहिजे की काय चाललंय, कोण काय बोलतंय किंवा काय सुरू आहे टीम मध्ये, तेवढ्यासाठी. बट नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन लँग्वेज. सो डोंट अफ्रेड फॉर लँग्वेज. मला इंग्लिश येत नाही, नो नो नो, नॉट इम्पॉर्टंट. तुम्हाला नॉलेज आहे का, ते इम्पॉर्टंट आहे, ते विचारतील तुम्हाला. So don't consider knowledge, English, like language as a knowledge. Language and knowledge are two different things. Okay. हॅलो मॅडम, हा, बोला श्रद्धा. येस श्रद्धा. मी तुमच्याकडे केली होती. सॉरी श्रद्धा, तुझा व्हॉइस ब्रेक होता, मला समजलं नाही काय. मॅम, तुम्ही तुमच्या करिअरची सुरुवात कशी केली होती? तर आमच्या करिअरची सुरुवात माझं पण कॅम्पसने नाही, आम्ही स्वतःहून, मी पुण्याला आली होती आणि मी आणि आमच्या तिघी मैत्रिणी आम्ही पुण्याला आलो होतो आणि आम्ही जॉब सर्च केला. सो आम्ही स्वतःहून इथे येऊन जॉब सर्च केला. आणि अगोदर आम्ही म्हणजे आम्हाला अशी स्ट्रीम मिळाली की तिथे आम्ही टेस्टिंग मध्ये शिफ्ट झालो. तसं मी डिसाईड नव्हतं केलं की मी टेस्टिंगच करणार आहे. मी पायथॉन.नेट मध्ये एक कोर्स केला होता आणि त्याच्यात मला चांगलं नॉलेज होतं, पण मला टेस्टिंग मध्ये अपॉर्च्युनिटी मिळाली. सो आय स्टार्टेड डुइंग टेस्टिंग. वाव, इट्स अ फॅन्टॅस्टिक करिअर. मॅडमांचं जे ग्रॅज्युएशन आहे ते SNDT महाविद्यालय धुळेहून झालेलं आहे. त्याच्यानंतर मॅडमांनी MCA हे जळगाव विद्यापीठातनं केलं आणि त्याच्यानंतर पुण्याला शिफ्ट होऊन त्यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात केली. मॅडमांचं एक कंपनीतर्फे 2 वर्षाचं फॉरेन क्लायंट साईड वर्क, ज्याला IT इंडस्ट्रीमध्ये फार महत्व आहे, की तुम्ही क्लायंट साईडला जाऊन किती काम केलं. तर मॅडमांना ती ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली, त्यांनी ग्रॅब केली. त्यांनी माइंडट्री तर्फे 2 वर्ष हे UK ला राहून लंडनला वर्क केलेलं. तो एनी क्वेश्चन्स विद्यार्थ्यांना? आणखी काही क्वेश्चन असतील तर? अचल, वैशाली. Hello, ma'am. Software testing is a hard or not? It's not hard.
Not even development is hard. Not hard. आपण बघा, आपल्याला वाटतं की हार्ड आहे, बट आपण म्हणजे तुम्ही जे पण आहेत किंवा मी आहे, आपण आपलं एज्युकेशन कम्प्लीट केलंय, बरोबर? ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन, आपल्याला इनफ नॉलेज आहे, त्यामुळे आपण आपलं एज्युकेशन कम्प्लीट केलंय, राईट? सो इट्स नॉट हार्ड फॉर अस, लाईक. ओके मॅम. हॅलो मॅम. आणि टेस्टिंग, हा, येस वैशाली. किती त्याच्या टेस्टिंग टेस्टिंग भरपूर टाईपचे आहेत, पण ऍज अ टेस्टर यू इट्स नॉट लाईक फक्त परफॉर्मन्स टेस्टिंग ही स्ट्रीम वेगळी आहे. बाकीचे ऍज अ टेस्टर यू कॅन डू मॅन्युअल टेस्टिंग. सो आता व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग आपण म्हणतो कन्सेप्च्युअली, बट व्हॉट इज दॅट व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग? लाईक मी ऍज अ सॉफ्टवेअर, मी फक्त ऍप्लिकेशन बाहेरून नाही बघणार, तो बॅकएंडला कसा वर्क होतोय किंवा काही इनव्हॅलिड व्हॅल्यू पास केल्या तर कसा रिस्पॉन्स करतो, दॅट इज व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग. आणि परफॉर्मन्स टेस्टिंग आहे, ओके, आणि डेटाबेस टेस्टिंग आहे. बट ऍज अ टेस्टर, आणि तुम्हाला सगळंच यायला पाहिजे असं जरुरी नाही. जसं तुम्हाला जॉब ऑपॉर्च्युनिटी भेटेल, वर्क भेटेल, यू विल लर्न ग्रॅज्युअली. दॅट्स द रिझन एक्सपिरियन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, एक्सपिरियन्सला का महत्व आहे? का? कारण की आपण त्या गोष्टी प्रत्यक्ष बघतो आणि शिकतो. ऍज अ फ्रेशर तुम्हाला जर बेसिक नॉलेज आहे, तुमचा बेस पक्का आहे, दॅट्स इट. Any more questions? मॅम, एक स्मॉल क्वेश्चन, की जर विद्यार्थ्यांना असं वाटत असेल की एक गुड सॉफ्टवेअर टेस्टर म्हणून आपण करिअर करावं, तर विद्यार्थ्यांमध्ये कुठल्या क्वालिटीज असणं गरजेचं आहे? म्हणजे ते इम्प्रूव्ह करू शकतात, और ही और शी कॅन आयडेंटिफाय द क्वालिटीज, और दे कॅन फाइंड अ वे. ओके ओके, येस सोनाली, आय विल टेल यू. सर, जर तुम्हाला जर टेस्टिंग मध्ये करिअर करायचं असेल, तर जसं मी सांगितलं की तुमच्यामध्ये अनालिटिकल स्किल हव्यात, ओके, आणि बेसिक सॉफ्टवेअर टेस्टिंगचं नॉलेज हवंय, की म्हणजे का टेस्टिंग करतो, टेस्टिंग का इम्पॉर्टंट आहे, आणि कोणकोणत्या प्रकारच्या टेस्टिंग असतात, ओके. आणि जर तुम्हाला ऑटोमेशनचं नॉलेज असलं तर दॅट्स मेक मोर इम्पॉर्टंट. लाईक आता सगळ्यात मोस्ट ट्रेंडिंग सेलेनियम ऑटोमेशन आहे, आणि सेलेनियम इज जस्ट टूल आहे, त्याच्यासोबत एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज लागते. इट कॅन बी जावा, सी शार्प, रुबी, पायथॉन, एनी लँग्वेज. तर ते जर तुम्हाला नॉलेज राहिलं तर इट्स व्हॅल्यू ऍडेड, ओके. आणि थोडं बेसिक एसक्यूएलचं नॉलेज, की क्वेरी कशा लिहायच्या किंवा जॉईन्स वगैरे काय असतात, तेवढं बेसिक जरी नॉलेज असलं तरी पुरेसं आहे. असं नाही की तुम्हाला सगळंच यायला पाहिजे, कारण की तुम्ही त्या गोष्टी शिकतात. जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्ष काम करायला सुरुवात करतात त्या गोष्टी तुम्ही शिकतात. पण तुम्हाला ऍज अ, आता जर तुम्ही जॉबला गेले तर देर आर 100 कॅन्डिडेट अँड दे डोंट वॉन्ट 100, ओके, दे वॉन्ट सपोज 5. मग ते तुम्हाला कशाला युनिकली आयडेंटिफाय करतील? हाऊ दे विल सिलेक्ट विच 5 आय शुड सिलेक्ट ना? त्याच्यामुळे ते क्रायटेरिया लावतात, फिल्टर लावतात, की यांना थोडं नॉलेज आहे का, यांना टेस्टिंग म्हणजे काय माहिती आहे का, टेस्टिंग कन्सेप्ट काय आहे, टेस्टिंग का करतात, किंवा कोणत्या प्रकारच्या टेस्टिंग आहेत, यांना थोडं ऑटोमेशनचं नॉलेज आहे का, यांना क्वेरी लिहिता येते का, अशा अशा पद्धतीने ते फिल्टर लावतात. सो वी शुड हॅव दॅट बेसिक नॉलेज, सो वी कॅन गेट फिल्टर आउट ऑफ दोज 100 कॅन्डिडेट, ओके. दॅट्स द रिझन. सो ओनली बेसिक ऑफ टेस्टिंग अँड एनी प्रोग्रामिंग लँग्वेज नॉलेज, तेवढं इनफ आहे. आणि जर तुम्हाला प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं नॉलेज असलं तर तुम्ही डेव्हलपर पण होऊ शकता, टेस्टर पण होऊ शकता, कोणताही करिअर सिलेक्ट करू शकता. दे शुड हॅव सम बेस, राईट? व्हाय दे शुड सिलेक्ट यू, ते तुम्हाला प्रूव्ह करायला पाहिजे. बस, दॅट्स इट. Madam, one just lucrative attraction about the IT industries. So, what the salary packages after 2 year experience person will take right now? After 2 years, like depending, and nowadays salary is no bound, no more bound. Even pressure can get in 30-35 lakhs package. So that's salary is not bound, just knowledge. So depending on your experience and your knowledge, but you should get 30% hike. Because if you have 2 years of experience, you will definitely get 30 to 40% on that salary. And if you are very good, then you can go expect 50% on the current salary.
Wow. Super. It is a worth for the hard work. Exactly. Exactly, yeah. Hard work is any stream. It can be any stream in the world. Hard work and your dedication is plays vital role. Okay. So you should be passionate about something what you are doing. You can select only one thing, but being a expert. आपण म्हणतो ना बाप व्हायचं त्या पद्धतीचं आपल्याला नॉलेज हवं त्या फील्डमध्ये. एक्झॅक्टली. आणखी कोणाला काही प्रश्न आहेत का विद्यार्थ्यांमधनं? माझे फ्युचर कलिग्स. यस. आपण आता तुम्ही लगेचच म्हणजे लवकरच इंडस्ट्रीमध्ये येणार आहे तसं वी विल बिकम अ कलिग. MSc च्या विद्यार्थ्यांमधनं क्वेश्चन? काही प्रश्न असेल किती सिली क्वेश्चन असेल ना तरी विचारा कारण की माहिती आहे मला ऍज अ प्रेशर आपल्या मनात खूप साऱ्या शंकांचं काहूर माजलेलं असतं पण यू कॅन आस्क आय डोंट नो टू आन्सर एनी सिली क्वेश्चन इवन. TY? Okay. Meanwhile, one question asked from our HOD madam. Sonali was our HOD madam. Hello ma'am. Hello, ma'am. Actually, I had given your intro. Just I joined Okay, from another phone. It's a good experience, ma'am. You had given a very good knowledge and share your thoughts to our students. On behalf of our department, I really thank you. And now I am requesting Yogesh sir to proceed the further session. Yes. Yeah. Thank you ma'am. Thank you. Thank you so much, Savita ma'am. First off, Shahada Taluka Education and Cooperative Education Society Limited, Science Senior College Shahada. On the behalf of our Computer Science Department, I would like to give a big thanks and warm welcome again for our next sessions. And right now, on the behalf of our principal sir, our coordinator sir, we will say thanks. And for this program conduction, I will be very gratitude towards the principal, honorable principal sir, technically provide our service to me, uh, assistant professor Ulla Sonone sir, HOD ma'am Sonali ma'am, and all other staff will being with me to be organize this session. And thanks none of them, that is all students will join and take a benefit from this technical session. And immense thanks to our guest speaker Savita ma'am, who will take the time to us and give their brief knowledge and share with us. Thank you, ma'am. Yeah, I would also like to thank Sonali ma'am, HOD ma'am, and so for giving me opportunity. And in future, also all of you students, if you have any questions, if you need any help, feel free to ask me, and I would try to help as much as I can help you. And feel free to contact me. And thank you for giving me such a big opportunity and big stage to talk. I really like to talk all of you students. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. So we call it a day. Thank you, ma'am.